Mr. Mazov, so we know that you have brought back this tradition. Could you please just tell us a couple of really effectively use it how it was meant to be used? As you saw how Mr. Mazov showed, they can just hit, use it like a stick. And when you start to look at the system in this way, you start to understand that just because you use your leg, how it looks from the side, how visually beautiful it is, that's not enough in making your choice. Добрый день, дамы и господа. Good afternoon, ladies and gentlemen. Продолжаем наш с вами разговор о воинском искусстве, которое я реставрировал. We will continue their conversation about the martial art that I've restored, that I've created. Вот. И мы с вами остановились на 4 уровне. Я хочу вам напомнить, что предыдущих было 3. So, just remember please that we just continue on the 4th block, and with 4 blocks we have 3 blocks by itself. Так вот. Та система, о которой идет речь на 4 уровне, So this system, on what I will talk about, она позволяет сражаться одному против превосходящих сил противников, которые находятся перед тобой во фронт, или когда ты находишься в кругу противника. So this 4th block allows me to fight against one against the others, so one against many people, and many people in front of you or at the circle. И, так сказать, она, в общем-то, включает в себя все предыдущие уровни. And this 4th block involve in itself the previous levels, the previous blocks. Как кубики конструктора. Like a constructor which we are creating. Далее. К этому всему нам нужно добавить удары ногами. In all of this, we have to put inside their kicks, the hit of legs. Вот как раз об этих ударах ногами я с вами сегодня и хотел поговорить. And on this term, on how to kick, how to hit with legs, I want to talk about with you today. Да, и если мы добавим туда еще специальную технику, которая свойственна этому уровню, которая позволяет быть эффективным, в общем-то, в таких ситуациях, то, в общем-то, можно было бы представить себе, что это за воинское искусство получится. So, if we will put inside this system their special technique, so this technique will allow us to solve any situations in life. And you have to understand now, have an example about maybe the face, to draw the face of this system. Now you can do it. So you can draw the face of the system now, and you can understand what this system, on what will be able. И, в общем-то, так сказать, я хочу с вами поговорить немного об этих ударах ногами. And I want to talk to you about a little bit about these kicks, the hits with the legs. Просто без этих ударов ногами этого воинского искусства не существует. Without these kicks,
this martial art is not existing. Это самые как бы неповторимые ноги как бы в мире. These legs, these kicks are very have a very big difference between any others. So you won't see it anywhere. Вот. И самые смертоносные ноги в мире. This is very dangerous kicks. So this kick can make your opposite, the person who is fighting with you, make him death, make him die. So these kicks are like, you know, diable. So they are bringing the person to the death. Вот. Во-первых, вы не найдете ни одного похожего удара с другими единоборствами. So first of all, you won't see these kicks, such kicks in other martial arts, in other maybe box or another martial art. So you won't find such kicks. То есть это сложно представить в нашем веке, где все уже как бы вроде друг друга скопировали. So it is difficult to understand. It is difficult to see that people just copy. Да, но это факт. То But есть, it is a fact. кто видел когда-либо хорийские ноги, Who have seen, however, who have seen any time this, like, you know, a special name of this kick is Harийские ноги. So what is the Harийский? Harийский, it is a Slavic name of people with green eyes. So this is a kick of Harийский legs, Harийский kicks. So the Slavic kick maybe like this. спасибо. И кто видел вот эти вот удары ногами, он как бы запомнит это надолго. So who have seen this kick, Harийский kick, he will remember this kick for all his life. Да. Потому что эти ноги фатальны. Because these legs are fatable. These legs are making are very strong. Have a big advantage. Это единственная в мире, как говорят, наука о нанесении ударов ногами. So how this is their only one science about their hits of legs. So this is the only one science about kicks in the world, how the people are saying. Это ноги, которые ломают ноги противника. So this is legs, so kicks that are breaking their legs of their opposite person with which you are fighting, battling. Да, и как бы, если вы сломаете ноги вашему противнику, то ему не на чем будет стоять, и он с вами не сможет взаимодействовать никак. And so, if you will break with this such kick their legs of their opposite person with which you are fighting, so he will just fall down because he won't be able to stand. Yes, and so. И вы должны как бы понимать, что в интегральной системе, которую я создал из вот этой изначальной, в ней мы эти удары не используем вообще, потому что каждый удар это перелом. So in this system, the primordial system that I've created, restored, developed, this system don't have these kicks because we will have breaking, we will have broken
legs. So every kick will bring us to the breaking of their legs of the opposite person. That's why I didn't put it inside these kicks. Так вот, мы их ними не пользуемся, потому что я вам говорил, что настоящая воинская система, она неприменима в нашем обществе. So we are not using these techniques, these kicks, because they are not useful, useless in our society. Но мне удалось создать нечто среднее между ногами, ударами ногами, переворачивающим вот этого вот второго раздела. And so I was able to create their second block, the second part of this system with another kicks. И фатальными ударами дворянского воинского искусства. And to create the fatal, their very advantageable kicks, a very advantageable дворянскую сечь, да? Дворянское воинское искусство. Their noble fight. So I've created their advantageable noble fight. Да, и поэтому как бы у нас появились вот эти вот интегральные ноги, они не столь фатальные. And so we just have, have these kicks, the hits with legs, but they are not so fatal, they are not so advantageable. Но позволяют эффективно справляться с противником. But it allows to win your opposite person. Раньше, в глубокой древности, So in ancient time, in ancient world, люди жреческого сословия, духовные лидеры, so the spiritual leaders, the spiritual people there in ancient time брали в руку, в одну или в две руки два коротких меча, took in one hand or in two hands their sword, или один меч, or one sword or two swords, и соединяли удары мечом и удары ногами. Вот эти вот, которые я описывал изначально. and they just were training these two things. So their punch with their sword, so the hit with the sword, and the hit with the leg. So punch with their sword and the kick. So they were just making these two elements with each other. Так это казалось с виду, когда мы смотрели. So it was just a face of this technique which we were watching. So it was just thinking, a thought about, thinking that it is two exercises, two elements of their technique. Ну, вы видите, сколько за этим всего стояло, невидимого глазу человека. Я уже 8-й почти день рассказываю про эту воинскую систему. And so now you can see how much is standing outside, so not seeing for their physical eyes in this technique which they were using. Yes, so I need 8 days for you to explain a little bit about this system. So, and now you can see, yes, on these two exercises, what a big and enormous system is standing outside, back up,
this person who is using these two exercises. Вечером поговорим о 5-м уровне. So in the evening we will talk about the 5th level.